players mo na ang kuan. Salamat, Jib. Salamat, tabang. Ha? Yan, ikaw, Jib. It's like, what? Letters yung JV2 si JV si JV2. What the hell I do? JV2 siya si JV2. Dito. Ay, yati, wala ko ka-change sa ako. Di pa day ka ka-change yung everything, diri ah. I did not know that. Diarrug. I-sell na ko ng mga diarrug. Kung saan diarrug? Kung saan yun? Dire rug? I don't know. What is that? Ay, it's probably a vanity. Vanity. I-sell na ko nito na ni. I mean, ikaw... Nope. Ano ba? Wala. Grabe man ka action faction, maguyog-uyog raman ang kuan. Pops. Escape an unfinished dungeon takes longer than normal. Never mind. How's it to change my skills, man? The evil presence has awakened, allowing you to leave at will. What? Did you get that message? I might have, but I didn't notice. Okay, ma-surface ako. Mo-change ko kuan skills. Yawa. Anong sa po ng kuhan? Kung sa po ng what do you call this? Kana sell orders. Ano na siya? That is The current normal price. Right? kanang the thing you do on Steam Market where you put a price on something and you wait for someone to buy it. If you click sell instant, like just sell, It's you pretty are bad if you do that. answering someone's buy order. Like highest buy order. If you're selling hide, don't bother sell ordering the hide. Gabi na Kapit ka naman. waste of time. Average na, di ba? Zero average lang ang kuan. Walay minus sa hide. Just the normal. Sometimes like a few silver lang din. It's like Negligible ka yung difference, no? It's fine. I'm not gonna wait freaking an hour para makasell just for more 5 Ang imo silver. na pagid makuha kay like let's say 100k ang sell, ang imo ra makuha if sell order kay sa ni 2k. Oh, you can literally get that sa mobs while you gather. Might as well just not do that. Oh, I think nakuha na ko din. What the fuck? Miss Paula yan. Kalitrag with Shimio. Like, what the fuck is that shit, man? Paula ya ay. Kiro! Shimiya. Lalalala, Jum. Mo diba? Kita ka sa gisen ni Paula, Jum. Basaha, Jum, ang gisen ni Paula. No, That is I ain't got time to read all that shit. Yawa, grabe nga tongue twister ya. Ay, nabasa ko na ni siya. How the fuck did you finish it, Sean? Yeah. It's a roller coaster of confusion and familiarity. Emotion. Emotion and deep thought. The pain, the doubt.
my stages of grieving became like maybe 77 or some shit. Or, you know. I wanna say it so bad, but if I say it, it will start a chain and then it won't stop. And I'm just gonna hear it the whole night, so I'm not gonna say anything. No, Paula, no. Kung saan yung Grandmaster Adventure? Highest na kuan level nga gear pwede na nimo so gamiton. Okay. So, na-achieve na magod ako na. So, unsa may mga ito na ako naman. Wala, wa man ay pulos until makakorta ka. Sa bagay. Tanda ka na magpupukwarta, Jig. Nanak ko'y... Goods na siguro na kung money. I don't know. Pila. How do I check my money? Inventory. You press my name and you press trade. Fucking evil bitch. 900k. That's pretty good. But you can only probably buy like one high tier item na maybe 0.1 enchantment or 0.3. Ano? 0.2 enchantment. Mora guro. Pero dili armor og kuan ha. Dili na armor og kuan jom. Weapon. Dapat cape, bag, or mount. Oo. Mura na imo kuan gamit. Okay, Jig. Okay, baby. Bye. Can I leave the call? Allowed. Ano yung mga function ba? Community token ba? So, kung saan mo siya pag ano? Can exchange it for Vanity Battle Jade. Or, Yeah. yeah. Just keep it. Sa Van Ava. Okay. Okay, let me check. Appearance. Ay, check ko na mo. Ay, sunod na lang. 22. Makasulod ang tao diri sa corrupted dungeon nga imo gisudlan siya. No? I think yes. Ali, diretso ta PVP, Mr. Assassin. I will kill you. Very fast. I was confident sa pagsulod na akong dungeon kaya I was using my priest. I was like, try and kill me, bitch. If you can. I brought my axe. I will spam the living shit out of people here. May palaman isa. W. My God. Oh my God. Please don't say goodbye. 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 Bye bye. Ay, di din na ako mapatay.
Ginagamit ko lang pag mag-walking or jog. Infamy reached. Wow. Another chest position. Wala. Bad pala, bad. Jesus Christ. Lord, give me patience. What is this? That's the gayest voice I've ever heard. Paula just evolving to like a rage baiter, man. Swear, bro. I hate Madok so much. He made me like Don't blame this. people for this shit. Fuck off. You're the one doing this. No, like being a rage baiter. I feel like sumbagon ka ni Jib Paula kung maginana ka sa uli. Dili lang si Jibo sumbag niya. Yeah. Ate, sumbagon ka sa iyong mama, Paula. Freaking hell. Kasi mga lace. Holy shit, I got Aning ka na ka na, Nothing. Coles, ha? Ano? Kay bad word na. CBD. Lace, stop doing that. That's not nice. Wala na. Man, marag mamati ko every time I listen to that shit, no, marag padulong psych words pa. Kaya ganing like eligible na siya. Hila ka na, hila ka si Luke. Ate, ayaw lagi ate. Ma, sabagin ko ba si ate mo, she's saying a lot of things and I'm scared. Yung ganun mo si Paula, shimi ya. Shimmy niya. Sa likod. Puro ba katong galing ng mga games ni Ice. For someone like Jesus him. Abnormal mga Paula. Yeah. Gained 10 million fame for killing mobs. Wow. Wala na ko favor. Shimmy niya. Pag mag-meet tatanan, tapos naga ni si Ice, can you like Can you do freaking, that? yeah, can you do that? Like randomly ba? Oh yeah. Oo. You give me the face, bro. Yeah. Oo, like, Ano pag yung ka na magstorya siya, Paula? oo, kan gusto rin siya. Mauta na ganun siya sa ibo. Like, Tingnan ko na, shibu yes. Can you like, I can go imagine be a face gani from your shit. it. Reaction na ni Ice. Ice needs like kanang a random hit in the gut with like the randomness. Wait, I only experienced the randomness of Ice mga siguro thrice or 5 times. How isa yung word kanang how frequent does he do it? Dili naman ano si Ice karon, dili naman siya random or siya gano like civilized. He's a normie now, Paula. Yeah, normally na siya. That's why you need to like, Shimmy you know, inject him with something random. I want to fucking choke you, Paula. Fucking... Oh my god, it's like Mickey Mouse trying to be fucking young. Mickey Mouse. Fucking shit. Yo. Pissing me off, Mickey man. Mouse bitaw. I can't bro. Chiquito. What do you mean you can't? You're the one doing it now. No, my stomach hurts. Fucking shimio. Dinner ako guys, BRB. Before I lose my Genuinely- fucking mind. Genuinely, I am pissed. Genuinely, like
Diba makaasa na Genuine. gikan ang genuinely Paula, no? Ami. Diba ka kinsa na isa kuan si Doro. Kuan siya. Uh, Steam CS na kuan, CS na sana streamer. So what? Kuan man siya. Eh, what? Di kalita siya ging genuinely. Kuan iya man accent. Ah. Kung sa iya accent so gihimo na siya meme. Like genuinely every time mo open iya mic sa CS everyone's like genuinely I'm doing this. What a douche. Ooh. Solo dungeon. Ilado naman siya. What can she do? Oh, she's a girl? Yeah. Ah, okay. Yeah, I gave a meme. That's a first from a girl, but Okay, grabe ka funny. Where's the damn demon? I need to kill this demon. Yawa, pistigid Paula, nag-echo pa ang kuan. what? Imuhang tingog sa ko head. Sige mo, mugi nag-echo sa ko head. I don't wanna listen to it, but it's in there. Oh yeah, I'm just like picturing Mickey Mouse. Skibidi. Oh, okay, the skibidi does not work. Well, stop that. Be quiet. Silingan on tata, one day magkita ta Paula, I will fucking punch you. You will wonder why. And the only thing you will hear is ano mo Paula, the only mangutana din ka nga naman, moingon ra kog tralalala. That's the only thing you will hear back. Yeah. What if code na lang na, no? Blink twice if you want shimmy up. Course. Like ignon kang gas kinapper nimo. All your friend to at a ransom. Ayaw, bitaw Are you yun. okay? Kanya ang code na yun kaya like may magkakalita na sa kuwan. Bitaw, no? Sa phone mo lang kidnapper na pati. Yawa may. Pero what the fuck are you doing? I mean, it's a good code. He'll think na I'm just singing. See? No, See? he'd be like confused and wondering what the fuck you're doing. He'll be wondering, did I kidnap the right person? Is she okay in the head? Dapat na-goofy sa ato. Swalala. Yay! Natakta na si Joe! Hala. Hala. Wala bang good. Stay ka, Jom. Yay! Pati si Keanu one time nataktan mo to. Shit. Ni kanta ra gid piano at Abang Jid, akong head. Nasulod si Paula sa kong ulo. Swalala. Isa si Paula. Be one of us, GD. fuck you and your bullshit. Yes. Yung sigarilyo siguro. Ah, isa. Sigarilyo siguro to bawa sa yahada eh. Panood ba sila? Okay, Jid, let's go, Jid. Team 6 ako, Jid. Ah, Let's go, pwede na tayo mag-1. Tier 6 na ko.
Where's the option to... Oh. What's sa man? Napa ko sa corrupted Yanjon. Ha? Napa ko sa corrupted Yanjon. Sige na siya pangarap. Ay, chest 3. Ang good ba ito? Balik ko na balon yan sa mga third eye. Smuggler. Tingnan lagi sa Cape Jade, no? Ha? Mahal kayong Cape ba? Mag-smuggler escape ka. Di, kaya nga mahal na anong dagay. Uso magud na jum. Nindot nas black zone nga cape. Yep, that's why. That's why mag-anak ko. What else? 20. Let's go, 20. Hold on. Allegium, let's test your tier 6. Right, hold on. Asa man ka magkuanta na duel. Well, dito ko na. Sige. You know, yeah. What the fuck did you say? Yes. Wala asa man ka? What the? Ah, I'm still in BZ. Why you being gay? I hate you, shut up. Ish, good. Taas na pa oh. Wait lang pa na ulit oh. Kalod. Kalod. Tawa na pa oh. I think Paula hates us, Jum. Yung soto. Ano ka? Problem. Oo. More like a torch na. Di ay. Ako pa torch Asa na ba yung kayo? Game na. Ay, okay, never mind. Kaya sa JD. Huwag mo siya tayo. Tapos. Di, patanaw ako sa mga items. Ya, maara. 6.1s. Oh, yeah. Estimated market value 400k. God damn, Jum. Master Scholar nga Sandul. Wait, ganong mercenary jacket? Ganong mercenary man eh. Missionary. Ay, ganahan ka sa Bloodlust? O Rage? Yeah. PvP na ako na. Surprise, waka nag-assassin. Yep. Ay, gamit ni mo, be. Kaning. Ang last na ko na item is Cooldown over armor ability casting and interrupt cooldown will be halved. Kaduha ka mga raid. refresher orb. Kung sa Dota pa, Jid, mura siya refresher orb, Jid. Did you check the other jackets?
The other armor ni check ka? Yes. Okay. Sige, ano sa for now. For now, ka na yan sa. Okay. Tingnan ako kuan. Ali, Jum, igank na to sa kaula. Uy, Shimiyo! yan ang gusto ko. I don't know, please! Wait, you don't know Asako! Ay kabala ka kay naamo ko'y kuan. Full PVP gear man ni ako ako'y bat, nako'y kuan. Nako'y tulo ka stuns diri Jum para ka paula. You won't know Asako. Kaya nga wa niya gi-accept ang party na yawa. Pagabot na mo din na pala ma-kick na ka sa party. Hala ka niya. What do you mean? Igang. Eh, Jum, Alam asa mo, man ta busy ron? Wala, uy. Oh yeah, what happened to you busy gapon? I went to shit. So my bad, ako the Then great. I walked up to a player asking for death. Kay guba na tanan iya ha shit. He was naked and just going towards the player. Kill me. I do know nga na connection ang bank ug ang kuan, right? Market. You literally just go southwest from the market and then you go to bank. Amanino na naman sa boss, no? Dagan ganahan ning blue flame da. Yes. In line. Yes, pwede na. Ay, abot na, dili pa tayo, Rose. Ayun na. Feed. San? Nada ba i-load? Nada ba i-load? Di pa sila gusto ang load na ba? Last time mga Jed. Ah, Saan mo ka? naara ko diri sa kuan, nag-chill. Bawal si Paula. I don't know. You wanna try PvP with me? Duel na ta. I can. Pwede. Practice, good practice. Follow the blue, the red marker nga na si map. Di mo gonna red. That's blue. Sa blue pa dayo ako marker. Let's go sa open area diri. Sa ubos. Para maka-practice. Ralalala. Sa may area nga flat diri. Nagbalay diri, Jo? Okay, diri really far. Kani. Flat. Pinaya po daling ox na ako eh. Well, it is a carrying mount. Yeah. Wala kasang po ni Agi. What the fuck? Where the fuck did you get lost? Up here. Naruday. Yeah, I see you. Este may taning ay lagyo ah. Oh, friend. Ano naman ka? Oy, wrong. Naroday. 1 silver. For 1 silver. Of course, I will accept that for 1 silver.
Duol ko na ni mo na lang. Ay, uy, where you going? Cool down ko tanan. Why am I so slow? I'm so slow. Ay, paspasa ni mo mulihok, eh. Busod kay karon oy kanang i-out na ko nang yana po. Yeah, si Paula po gani. Paula kay sakit Jum yati. Even if full tank armor ko no Jum, I have Paula got me like 1 HP before siya matumba. I see. Otro daw Jen. Okay. Sorry, I'm walking away kay tungod sa prop. Ali, practice lang, practice. Ano ba yun? Oh, I'll try you. What if mukalit sa game si siya no shimmy up in a low voice? Would that be acceptable? Huh? Yo, ano silence ko ato? Yup, I can silence you. Uy, uy! Ang keba ka unsay makapaspas paspas na ako ang kanang ako spam. Wait, let me heal, man. Chill. Ang ako headgear ang mga silence nimo. Oh, I see. Sige, I do. Sayang no, di ka ka-dual. Ayun sa. Ano ka duel mo duel? So, di ba, sayang, dili ka ka-dual nga walay kwarta. Yate 10 seconds pa mali ka lang Jen. Ako ang kuha na Wala ka niya, ala. Silence na ka the moment you start shooting. Ayaw gawas! Maundang ang duel. I can't run away. Come here. Grab. Tanawa ang tanawa ako jacket. Muna ang sakit na nakakuan sa kuha. Sustain. Ano kay pang pan mo pa PVP yun ni gani nga pan. Oh, maka lifesteal ko og 100% against enemies nga player. Kanya ako shoes can I stun. Normal pang PVP. Oh, kana ka jacket usually ang pang gank. Mga away rag kalit. Istingig away si Paula. Yawa to si Paula. And I Sakit do. kayo. I'm just saying, actually, I'm, what do you call that? I'm complimenting your fucking build. Fuck you. Saan ka, Jum? Where you going? Where you going down? Asa man ka? Ay, Lamang. Otro daw. Ay, utro, giat. Last Tayo, one, pinagkikon. Okay. Wait. Wait. Come back. I'm back. I'm going back. Actually, murag na ko mali nga wala na ko na ano kong skill ay. Same place lah. Ikaw sa tiga dyan, experiment sa tiga kada niya. Yeah. I'm fine with that. It's good practice.
For you and for me and the entire human race. Asa ka nag-block busy, Paula? Tayo. Secret. We're not gonna hunt you Are down, you you weirdo. sure? Yeah, Okay, okay, okay. yeah, what the fuck? Na ako, ano na po, traverse around these three zones. Five already. I-announce na ako, Paula. Nadri, ano, Ayaw, dri di na ako yung... mag-igon. Okay, Roy. Hello. Parang kanji. Iceburn Peak. Tama ba? Ay, wait, nag-ano ko rin. Check again. Yeah, Iceburn Peak. Yawa, kita ng poison, uy. Yawa, Yawa ng poison, uy, nakita. Excuse. You nearly killed me, dude. Damn. Kita si mo poison, uy. Hindi na po, ginagawa mag-ibig ko ang layan pa. So that did not work. Isa pa is... Ang sa to poison arrow ni mo? Ah, it's the third skill. Damn, that thing hurts, man. Hadlo ko sa imuha ko adjong final skill. Explosive arrow, yeah. Wala pa na ako naman unlock. Ngayon pa natin. Ah, okay. For the fact na unlock na ni mong ko ano, poison arrow, it's pretty far. Isa di ba, which na target ka rin, hindi na natin sa missions. First weapons. 15 seconds na kay explosive boom, boom, boom. Ay, mo ding muhinay ko kay tungod each auto attack slows the target. What the hell? Biha na, uy. Isa pa daw, isa pa. Last. Kana untang na-unlock na nimong auto attack speed jung. Spell. That sounds fucking nice. Holy shit, ni saka lagi mo market value. Tag 700k. What the fuck did you do? I don't know. Following your west. I'm too scared. I had grabe ka sakit of poison. You can kill me. Oh shit, mali ako. Pati ako be. Mali akong skill na pislit. Ay, puto. Okay na na, okay na na. Yeah, mali ako skill na pislit. I need to be mindful dun sa skill niya ako pislit. Uy, tanaw, di man na madami. Paula, madami siyang durability sa kuan. Duel. Di ba? I think. Yeah, dami siya. Ay, wow, madami. Ilan na yung durability ni mo? Uy, yata. Pero yung durability ni mo. 29 na pero dahil yawa. Abi na akong na damage kay kada down, manggut 5% man na usually. Sugod na? Again. Ate, ate. Albayot na mubus. I blame Paula when. Chimiyo. I missed. There. Yawa. Kulbaan ko ba yawa? Grabe ang tik sa imo poison. Uy, ay. Kaya pagid siya. Yeah, it's okay.
Ang kay ba ka tanawa ra gud ako item power jum i-inspect ko. Spec. Item power. Tanawa specifically ako weapon. It's 1 to 60 niya. It hurts like hell. Ang ako weapon sakit kay item power man. Good ang imo ha average around 110. Yeah. Kadong nang magud ko 200 kay tungod specialized magud ni ako item power ako a weapon. Ngayon pala yun ako. Hindi pa man ako patasan pa ako. Wala pa man ako. Kali ya pa niya pagdul mo ni siyan. Ako, no way. Pwede man. Pwede man ay Yes. nagpractice magdul ni Jamari diri siya. Lammers. Paula's trying to survive somewhere. If I turn off my damage skill, it will take a while to kill me. But I can't kill you. Oh, matest na ang imo poison. Jum, kasyan. Ano ba? Kay ang kasyan heal priest man siya. So nasa sustain daghan para nato. O ako na ko sustain. Different. Ang iyaha lang is Ang ako mo good kuan kaning poison arrow is ano naman siya kanang I think for kanang durability nga ng mga kalaban. Kanang nila ko siya. durability bitaw na ang kasyan. Diba kagano ang kanang priest ni siya can self heal so much nga ang mag-away sila ni Kipoy maabtan pag 5 minutes. Tapos tulog ko ako relation sa daw. Ako na i-try. Dugay kaya na sila magpatay gyatay. Wait, ako ikuha na item. I'm gonna try using this item to pang PvP pero I don't think it's worth. And ma-invite you to party kay nami diri sa Sige. Mo TP ko kay maguba na pud ako ano. Pickaxe. Axe. Na mo lemurs. Yeah, we're at Lemurs. Paula house dungeon raiding dira Paula. Any luck? Ayan na. Boss. What? Ay, mini boss din. Are you winning? Yeah. Wedding son. I think this weapon sucks against you, Jum, ang kani nga build. Ah. Grabe ni kamaot na build na weapon against Ako sa imo ha. Ako sa Jig. Ang ako attack. Ako gigamit ron. Just my TP. 8k lang eh. Medyo dito ta, balik ta dito. Ang sina diri sa taas, can we, is it clear diri sa taas? Guuta, uy. Diri. Guuta, uy. Uy, sama uy. Ako Jum. Let's see you on the map. Na may diri siya, open Lemhurst map. Oh.
PVP mo, I wanna see this shit. Then, ako dayo. Should I go for like full heal? Ang imo yun, like, pang-away siya. Okay. Para yun, tarong, kuan. Like, liyog pag siya. Jom gaan tagag kuan. Hadlock ka siya, hindi ka nang iya, fucking smite. Nice. Wala ko nag-poison ka lang, Jin. Wala poison? What the hell? Ako nag-poison na. Pwede ko gitry mong good. Oh, okay. You're doing the arrow rain. Nasakit ka na, oh, smite. Sustain mo na, oh. Dugay kang matay. Oh, really, day no mo. Day na do. Pwede ako makag-damage kay kuan man ka archer. Yan na kay rage twice. It's gonna take a while, ha? Yawa ni Hilpos Jo Maria, yawa. Dami shit kalugi siya, no? Die. Die. What are you doing, Paula? Pew, pew, pew. He is dying. I am killing Lemos. Pew, pew. Yama man na. Yeah, gamit sustainability decoration, no? The Actually, heroes. nice imong sustain, Jung. Tungod sa resets imong shit. Alicia, you wanna try fighting my sword and shield? Sige daw. Let me see you guys fight, yo. Hmm. Mga veterans. What the hell do you mean veteran? Wait, let me mana. Veterans. Sige. Go. Yeah, let me see you fight. Oh. Yati ang damage ni JD, uy. What the fuck? Kung saan mo nakadamage si JD? Where you going? Yo, why you Good luck, saved eh. yourself, yeah? Biya to yun, Nice. nice. Grabe to monster ang kaning fighter na build ni JD. Yati, di kayo. Ang kanima na ang sword good. Like, kaninga skill, oh. Kanya swing dayon, boom. Mulang nakasakit, Yeah. ani. Gan cancels. Mao nakapatay sa ako. Ang kanino, ang ani. Kaning kick na ako, nga cancel og jump. O pag gani ni kag nagamit siya do, ya. Og kani pod silence, tapa ko silence. No, grabe no. Ang fighter. Pag ano magid na. Namagid na kanang pros and cons po dun. Leather armor gani ni Jum ang isa. Oh, dili plate. Agin daw siya. Oh, dai plate ako never mind. Try ang kanang. Paula ali na diri Paula stop No, murdering people. no. I will murder people. Did you actually? Nakuan. What? Third, nano ko sa third level. Ay, second level pa man dahil na pa man. Nagamit kag poison Jum. I can't wanna see pila mo how low can you get. Alam pala wala ko na target siya. Go. Gabi kut bay ang poison gabi kasabok. Paspas pagid kay first skill. Oh, yawa bay paspas kay kuan. Saan ba? I think cooldown ang makaluoy nimo ani. Cooldown. Taas ka cooldown sa imong skills. Ang first daily. Kani ang medyo taas to. God, That one. bitch. Oh, wait, holy shit. Ay, rejuving nga sprint, oh, yawa. What the hell, naapas lagi to. Mana dahil makakuha ni mo siya. Okay, mana.
Oh my god, yung puno ka kagmana. What the fuck? Nag-shield pa dyan ang buang. I moved. Fuck. Position mo. May move pa gid ko. Na. You win this one because of my fuck up. Wala pa. Ay. To ara. Move ko sa ako heal. Yeah, I saw that. You stopped healing too early. Oh, nagagaling. You wanna try? Ba't ka nung... You wanna try fighting video? Sure ba? Sakit na lagi ka. No! What the fuck? Practice ba? Sige, sige. Mag-wait lang ako puno. Puno na ka, umana. Ano yung film? May tanawa ko. Kung dali ragid kayo, pumatay pag si JD po akong kalaban siya. Di kay ito ako gigamit jom lahi gito kay mo matong axe na ako. That thing was actually dangerous. Ambot ko kani. Ito siya left hand. Laging hingalugod ko ato. Kapuya ginatong akta ko ano eh. Kahoy. Taas inyo away. Ang first fight ninyo actually really long. Ito would sustain mo duha. I'm not supposed to live as a support. Mali akong skill na po na po. Again, patya sa po JD. Mali akong skill na pisted. Another 1 minute na po. Kapoy na magod. Okay. Pwede naman taka mo like leave sa circle. Yeah, patya ako. Again. Curious ka siya, saan yung mukha siya? Support ka siya? Like, healer did ka? Fully? Oh, no damage at all. Supposed to be. Ang yahara damage kay katungkuan. Yawad, pas paasa di mo, uy! Grabe ang Fight kanang was mo-close og gap. closer. Mas dali ko hap, I almost died. Ang gap closer magud na ako duha jum. Ang second skill na si tawag gani elbow smash og second skill ang ako boots og ako ang second skill ang kuan i-inspect na. Oh, I see. Si paon ta ka mo slow ka. Unya kung di pagid ko kaapas nimo ambakan ta ka. Ang silence pagid can like fuck with you. I can just kanang na-echo something funny buhaton James. Hold on. Okay. Try gana. Let's try. Um Singan daw po ni. Skill. Sige daw, Jed. Again daw, Jed. Bay if na-unlock na unta nato ning sword bay nga full nindot guro ni pa. Kaya na ay buff ang final skill na ako sa second. Ang weapon mo. Moonlight Greatsword. Yo. Oy! Come here.
Yawa, I missed. Ulit yung dagan yung corner sa ano, sa arena. Nice. Go, go. Shoot. Yawa ka, Kabir. Oh my god, I'm gonna die. Yo, what do you had me at 1 Distance kidi mo strength. Oo. Yeah, distance For sure, magod ka. Nag-change ko og kaning binding nga skill kani. Isuda i-aim uy, yawa. Liho ka na dumari. Mapulog ako na kamuka sa sa kanang long book. Kanang igupan din siya kayo. Hindi kalingaw yung cross shot. Yate, malingaw ko ano eh. Cross shot. Yeah, cross shot ang tawagan na. Asa dapat? Ay, ang Ah, kani. Mo. Yeah, yeah. Dako ko sa Mobility siya. stand Mobility siya nga skill. mo gani, mas low ko for like 40%. Tingnan ko yawa, hinayan ako uy. Ayun yung samok siya kayo actually. Nya mo layo ko gayon sila. Nalogod ko yati. Very scary. Scary. Yeah. I think mo Again daw dyan, again dyan. what? Hindi mo siguro mabawasan. Ano pa naman? Oh yeah, di man. Ang durability, di mo siguro. Ang Only sa Kwanajig. ang only way to bypass your frost shot is our third skill. Eh, kung ba siya? Interruption ba na siya? Dili. Mo paspas ako movement. Na kanyo. I can ignore the slow. Ako ano, hunumang ko, noon sa di ko. Yawa din. Okay. Yung unong ko, kuno ni hunumang ko, what the fuck? Pilit ako yung screen kadali gabi. Ay, naglag. Yan, nabitaw ako phone Action ganyan. Mustap ko screen kadali gabi. Ini-stop day ka dali. Again dyan. Stop ka dali. Sige. Tapos kay 30 seconds pa kong skills. 20 seconds na, 20 seconds na. Kita dyan mag full heal ko. Do Sa that. sa itong skill. Marag ka nang mag... You will do like the mostest thing sa middle. Ano na ra? Kato ka JD. Imo ha. Kamain. Sa mag-launch mo pa ano, like launch off. Ay! Oh shit. Oh shit. Oh shit. Gagi sa point ka-OP sa silence, uy. I'll be online, sir. Kabihan, nakadugay yung matay. Uy, ya. Kaon pa ka, Jim, no? Sustain pa na ni Sean. Uy, ya. Ay, ya. Nihil pa ba ya? Huwag yun na daw. Tanong ko sa yung HP ba? Abot ng like 100. Like, this guy's not dying. I wonder if my other heal is better. Igo, kaya ba ka siya? Ako, pinakalisod siguro nga kadul is si Kipoy. Sa ano? Ano naman, Jid? Tungod sa iya ha Thorns. Kasi, dili. Iya gamit, kaya katong, okay naman to iya Thorns, nag-PVP me. Ay, tungod,
Ang hinaon pag mag-axe ko okay ra gito iya turn siya. Paspas ba kayo ako axe. Ang problem man kay katong iyaha kato ganing iyaha gigamit for busy. Hmm. Yawa grabe ka sa amok daghan kay stun. Paspas gud may ma-load. Kami duha ni Kipoy tungod ato. Maloko sa iyaha. Grabe mag-stun di ko undangan na tumbuang. Again daw, Jid. Daw no, if I use my tank build sa kana ganing kuan, can I survive your hits? Yeah. Easily. Dili uy, I don't think like an assassin melted my tank build with di naman pud to nuke ang kuan. Samal short na pangalan ang mag niya ni Dol, hindi sa kay Samal. Pero greenlit kita ka mag-create sa Samal shoot. Agoy. Kamoto wala ilang sa dali kitawagan na kami mga provided contact pa kayo. Ulit na yung magkuan. I missed. Nice one, Joe. Hindi nga number. It's the AoE that got you. Katong ko ano ni stand ko sa Yaha Rain. Sakit kay to your Rain niya. Hindi yung last number ako. Sige, sige. Tapos ako. Well played, well played. Sige, Ah, kasi ning sige Jid. Lagay ka ng bago. Ay, naman din. Person. Yung Alec. Tapi. Yan na pildi. Pildi ko no. Oh, you won. Ay, ako na daw eh. Sorry. Wait, otro Dota Jid. Okay. Oh, okay. Duo. Nakakoragid ka ng kano upper hand na ninyo sa kung kano class na ko is kanang movement yun. Ang imuha ka nang mutago kasi mo iyo hindi ko kaduol. Fucking sakit kaayo. O gina siya kanang ano movement tapos pag ano ko kanang DPS. Pati online na si Apir. Ya, wala na stun. Grabe yung ano eh. Ya, dugaya ani. Ang sa away din. Ang sa away gano'n na mo siya no sa duel na mo ni Sean kay nakulbaan Nice. ko. Price dugaya atong matay di mo siya nun. Fucking shit. Diba, grabe ka ano, sa ano, grabe ko sa senior definition niya. Nasa actual damage siya ako kay Soko naman ko pa ng squishy man ko. Kaya. Grabe sus. Nakoy ghost na emo. How do I do this? Yeah, Ah, okay na to ako. Visualize a skill, select a visual effect. After you deliver the fatal blow, select the victory emote will automatically trigger as long as charged. You can also choose the item trigger when you're knocked down. Important. Last na good, Jid, again Jid, last na good Jid. Okay. Naalala ko i-try last. Daily ko mag-try atong one pro shot, try na ko ng one speed shot. Gabiha atong ang naka-annoying sa imuha ko job no kay di ko kaduol nimo when you're doing the arrow rain thing ay. Kapag ka sa ako no, duel pa ka sa sulod dito, mapuwas ka sa sulod dito.
Kuha ko yung cooldown niya. Agay! Agay, you bitch! Nakita na, uy. I'm down. Ano na ako? Wala na yung mga build. Nakuha na ako. Nag-gets na akong kanang skill sequence niya. Ang nakasagit ang kanang ulan niya ay very painful. Ano siya ka na pang gap closer ang siya sa high food. Kay, like, kung gani, you cast it on yourself. Yeah, ay. Kudulot ka, magpaulan lang kong arrows, tapos mag-shukanay ko, mag-second skill niya kasi mo speed shot para mas luhan ka niya, magpaspas ako man. Muna yung makita na ko, tirahon ko ni mo, ay poison na yun, ya, balik na po sa cycle, na muduol ko, makuha. Gawin siya ka mo, ano, Kita daw yung like mage na ano. hindi na siya, so, parang mage na yung ano. Like what if you come against a mage na like dili need mo doon. Kailangan po ano ka, layo ni. Mm. Kay it dadil, ano pag ano good. Sige, tayo natin. Yate, mali ako second skill. Sadyo mga sadyo. Mali ako second skill. Reset. Hawa sa circle. Oy, Gumawa niya ako second skill. pang-heal. Pa-change ba na yung sige, hawad ang third ko siya. Unchange it until it's done. Bata ko ko rin third. I will do my full heal one. Rotation. So, tayo. Kala ko kinakalan pa ng slow patient kay sakit man dani sa siya. Di ba ni need ang slow down? Di ba siya pagukod ni mo? Slow poison kaya ko. Namito na ako ng slow poison pag ito ng like same. Ang melee user. Baliktad siya. Ikaw ang ulanan niya. Wala kay smite? Wala. Isn't smite a better option? I would probably die. Grabe ha, bind. Poison bind. Why were you shooting me, Job? How are you alive still, man? Kalaban diri pag padugayan na Bay, mana ang makapapildi ni Maria ay itong ani nga style. Kasi siya napag yourself mana nga kuan. Pero naman kay mana run Jum, di ba? napabanaran ko. So Di ang kasan kay mana pull man og kuan unsay tawag gani. Mana nga kana kalitrag mana heal or some shit. Isti ugma pa man siya. Ay. Wala damage si mo ka Maria.
Maka-apil ana. Ya mapil ang damage niya kay kit kaayo. Napunta rin mo siya no kay kanang paano ko madamay ko ba. Maka-apil tanan na. What the fuck? Yawa Jamari ceiling, what the hell? Ako okay ra mo ko napa mo ko manapon ko tapos ma-adjust na ako. Give it to you. Give enter bloodlust restoring direct damage. Mudi ang mo heal siya. Piste na full heal na position. Taas na og kuan. Ay, sorry. Taas na og cooldown. Which Ay, one? taas man. Ang cooldown ni Jomari, taas man dahil sa bloodlust niya kanang pang-heal ba? Oo. 1 minute. Kasi Oh, taas ang bloodlust dito. Full HP na ako, Jom. The thing with Jomari though is kasi helmet siya, pangpakuan, reset sa armor ability, cooldown. If cast is interrupted, the cooldown will be halved. So 30 seconds at best ang kuan ni Jomari. Hala ka niya. Healing na po Jomari, oh. Giyatay bata ah. Naku, ang heal, uy, ah. Masumbagan na lang guna siya. Masakit siguro, no? Kung like, IRL sumbag na ano ba? Parang Saka like in naging player. Yeah, I just punch him in. Steve Ayama. matay. Sikat na ko mo. You better kill him fast, Job. Ay. Kaya ako mamatay ani noon sa Decal. Ay, wala pa yung cooldown niya. Ay, patay ka na, Job. Saan po niyo pagkago? Hala ka na, Job. Look out lang. Imagine ha, I lost to Jo Marie. Jesus Christ. And Sean lost to me. Sabi mo naka-insane na ko. Rock, paper, scissors siya. Ay. I would melt. I would melt. Di kay rock, paper, scissors na, Jom. You beat me. Kay long range ka. I beat Sean. Kay taas kong damage. And you can't beat Sean. Kay taas yung sustain niya. Ay. If JD silences one of my big heals, then I die. Katong imuha Noah Hill. I-silence. Press D lang ana. Mas may kayo ang silence, oh. Pwede ka niya siya ng katong Noah Hill ni mo. Maana na ako. I can stun you out. Surprisingly, it worked. Ugaya itong away naman siya eh. But that took like more than 5 minutes. Yeah, ay. Imagine like trying to gank a priest. Ikaw rin isa ba? Ugma pa ka mahuman niya. He just keeps running, like mag-ana ra siya, tapos ginali, tapos he keeps running, and then mahil na po. Ito shit. Nya mo duol ba kay ikato na yung ult bag lupad na pud Oo, ka. dual na po. Wala, kumusta na? Are you winning? I am Away winning. daw mo ni siya. I will go home. Nabatay something siya nga makadaog ka against kay JD. Like a different item? Or Yeah. like skill as priest? Siguro Paano mag-ice? Na ako'y frost, but wala pa siya nahuman. It's kind of weak. Oh. Gani daw, Jung, na-curious ko, di ba, na-color naman kasi mo build. Nindot na kay understanding ba? I'm curious how far can you destroy me if kaniya ko suuton. Katong tank na nga build ba for dungeon raids gani? Depende na siya if
Wala mo nga PvP is wala mo check yung gamay ng circle lang ba? Di siya limited sa gamay ng circle. Asa man si Jumari? Autora. Okay. Makadagan man ka really for Yeah, makan mo ka din ang purpose is makait tika. makite ko nimo instead of like ma-trap ka circle. Decline sana ako na nag-prep ako kaya mag-outs ako. Yeah. Basta mo na siya if mo i-think about it ka na mag-ano, ka na mag-actual gid ang PvP, kan open area. Oh. Ma-isluhan gid wala ma-isluhan gid ka. Ang the only way for me to get to you is probably my jumps. And I don't think that's enough. Like wala man ko running ako gi-sacrifice ako dagan ga sprint kaning ako by kani. Ang jump na ako. Nakamain kog 880 iron ore. Fuck are you? But why? From ano, like trying to level up. Need na po na ako mag-ano, need na po na ako mangisda. Mangisda sa ako guys kay mag-buy ko mount na bago. Oh. By kag Dragon Lizard. Kaya karoon ko siguro na din. Yo, Mo- taas ang buy order today. Nice Farm na. na po. Pila ka eh. Kaya this Yeah, that's interesting kay Ano na ko ito man? Ano na ko na pito? yeah, this one. papatay. Ang gap sa sell order sa iron is kinda kanang bigger than the other resources. There is a Limhurst. Like I forgot the other one. Basta na ako i-sell tapos na ay gap of 5,000 silver or 6, 7. Oh. I didn't mean that like 6, 7? 6, Okay. 7? You God started damn it. I told you. God damn it. 6, 7? Did I hear 6, 7? Amo na pang sabi ko bilhin ram na ang power. Why did you hurt? Do you hate us? Sean? Yes, Paula 6, 7. Ah, damn it! Why did you continue it? 6, 7? Wala 6, 7? Legit, I did not mean that one. I mean, like, at a certain point, makaigon mo yun ka. Yeah, wala lang. Swalala. I don't kasi Mickey Mouse siya na. Oo, I've been hearing it gain na. Stop laughing, bitch. Ganito, Shimiyo? 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 Shimino. Shimino. Shimino? I can put magbuta kog design sa Guildhall. GG. Ako bear. Oh my god, thank you. Fuck you, bitch. I fucking killed you. Fuck off. Oh my god. What do you mean? Did you What's kill going on? someone? Nakagank na ka? Bitches. Bitch. Pew pew pew. Nakagank na ka pa? What's going on? Yeah. Fuck Stop it up. laughing. It's so nice. Jesus Christ. Yeah, makakita ng Guildhall. Daghan nag-fisherman diri uy. I don't know. I did not visit the island. I have no idea what it's for. Die, 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 die. Upgrade ng Guildhall siya. Oh, wala. I don't know. Di, si JR man ang I think- ano? JR I think lang. oo. Ay, so,
Hala, Jin! Oh my god, I just Yan ako. noticed. Ang Morgana nga sign kay Mo'y same sign sa chest ni Paimon. God damn it. What? Oh my lord! Unsa daw siya? What? Ang Morgana nga sign kay same sa sign sa chest ni Paimon. Oh my god. Morgana is demon. Amat lang bitaw. I don't know the lore. Kalimot ako sa lore ni Paimon bitaw. Everyone was thinking like, oh, she's this, she's that. She said that. By the way, na-end na ang Genshin. Mag-snajnaya na daw. Layo pa na, napay Kanria, napay fucking katong floating city, yawa. Yeah. Tapay kanong sa Mondstadt nga island. Like whole, that's another whole 2-3 years from Snezhnaya, yawa. Nah, they're still milking the game. I'm not gonna be surprised. People still pay it to Poison. Mahal din one din no runes for enchantment sa tier 5. I wish I wanna enchant tier 5. Hello, uy. Fuck. Or should I buy Hello, tier 4 na lang? uy. Ambo, what are you planning to do? Sa cursed tier. Ito na lang ako perfect enchant. Yeah, I'm I don't know. me a monkey. Dahil, Fuck is going on? Ay, ingat mo. Bye. Out ako. Bye, Okay. Job. 0.5. You know, nung nag-school pa ako sa Cebu, Oh, I overheard two guys like near sa ako likod nag talk about scamming people on Steam like it was breathing. I guess. Dota and CS. Hey guys, dungeon written yun niya guys. I need loot, I need money. Yes, sir. Ang dungeon, Ay, pagpata na dungeon written yun sa Black Zone. Atek ka. Pwede na. Yeah, we can. Wala ka, kung paano jumari. Bro, mas we just have to pick a zone nga gabi kasi na diri the zone I'm in is so safe. I can like bring a low level heal stuff kay it's cheap. Tas I can like do priest. the Gunny Ito, that would be a nice sustain. group dungeons. I- But I must Yes, solo dungeon first. Ano, what? Solo dungeon. Pag group dungeon sa Paula, I don't think kaya group dungeon sa... Oh? Kaya ra, Maybe kaya tier ra. 5. Tier 5. No, may tier 5 Tier din. 5 block. Yeah. The moment nag-open ko Discord, ang una na ko nabasa kay butthole waxing. What the fuck? Kay Paula pag text na ito niya. Na butthole waxing, ako nakakita. Are you proud of See you yourself, in court, Paula. Kay lawyer naman kaso, you know. Baan? Pre-law. Ano, wala naman si Joe. Luod na nimo, Paula. Bye guys, I'll talk to you later. Ayun.
I'm gonna go farm some hides while patay shit ibuhat karon. Why, Jude? What? Why you kill animal? The way you killed those moving rocks at north. They're not alive. If they're moving, they're alive. No, they're not alive. They were sentient. They hated dying, Shan. No, But you just came around suddenly and just killed one of them. I do feel bad about one thing. Someone. They probably like rock and roll. 7? Why is it quiet? Yeah, what did you 6-7, 6-7, 6-7. Yakin na si JD balik. Sir? You didn't hear God. anything. Nagulat kay kumukuan ka siya, baka nagaling mo say anything until before I left. Mm. Be quiet. Diyan pag na ako na only the first thing I hear 6-7, 6-7, yung fucking asshole. Nasa Madaya ang ano, ang corrupted dungeon. Pero siya, no? Gadagag tom sa tag. Slay the demon or invade others. Pas sa pagayod. If you invade kay madrop ang loot nila, it's pretty good. I want someone to meet my priest. You shall not pass. Una ko may imagine. Ako nga kay thou shall not kill me. Free? Oh, okay. Every time they try and get close to killing you, baka mo fully heal na ka. So, open pa the area so I can like continuously heal. I wanna try the high tier loot sa karaganing instead of kuan, mag stalker or slayer ka, pero like itchy man eh. Yeah, I healing cast decreased man day. Would Oh, I thought forgot. about it. Ano ko ba sa ato? 35%, diba? Or 30%? Hmm. I am nerfed. It's like learning the ropes. Someone say rope. Oh my god, are we doing it? Oh, okay. Okay. What the fuck? How did you? What the fuck? Oh, I'm at maximum. What is Maximum what? this? Mamaya. Capacity. Puro na yaha shit. Now she's really slow. Di naka-TP. Oh, I hate this. Don't laugh. what should I give? Don't say anything. What the fuck? Ay, kanina ay, what the hell? Pick up. Freaking silence fart cloud. Do I just drop my silver then if I die? No, kay di man na tradable ang silver. So I drop nothing? Ang runes. Wala kay runes mapunit. Items, good siya. Ang tome, di po na tradable. So you keep the valuable ones like tome, silver. Pretty good. Pretty good deal, right?
yeah. You get some fame food here. I think In, it's okay in, to like die. infamous ang nadiraan. Morning kaning the demon thing. Oh. Looking for an uncommon mist. Please spawn one. I'm here in the mist. I'm misting the mist. Can I force this? Can I free you? And are you gonna open up? No, you gave me fame, you piece of shit.